Приветствую всех любителей видеоигр, меня зовут Паша, вы находитесь на канале Радимич. Сегодня мы продолжаем с вами прохождение игры Зелонгдарк, эпизод 2. Перед началом видеоролика не забывай подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх, а также оставлять свои комментарии. И не забудь нажать на колокольчик, который будет уведомлять тебя о выходе новых видео. Также подписывайтесь и на наших друзей из команды Art Games Channel, ссылочки на них будут в описании под видео. В предыдущей серии мы дошли с вами до дамбы для того, чтобы найти медикаменты для нашего Зверолова. Медикаменты мы с вами нашли, а вот ключ от этого железного ящика так мы еще с вами и не находили. Но сейчас мы этим с вами займемся и постараемся найти все ключи, которые открывают здесь закрытые двери. Так как освещения в этом помещении нет, мне приходится бегать вот с таким вот фонарем. Спускаемся с вами в наше подвальное, так скажем, помещеннице. И что мы здесь видим? Видим, что здесь есть какой-то рубильник и лежит тело. Обыщем его, есть оружейные патроны. Неплохо, неплохо. У нас уже практически фулл заряженное ружье. А вот эти двери у нас были завалены. Так, здесь у нас есть камеры, сигнализация, и ничего из этого здесь не работает, так как нет электричества. Но не будем уходить от нашей цели, нам все-таки нужно найти ключ от этого медицинского ящика. Так, что у нас здесь? У нас здесь лифт, который не работает. Так, здесь у нас комнатка. Замечательно. Шерстяные перчаточки я возьму. И возьму что-нибудь покушать. Так, смотрим, что есть в полках. Бывало и такое, как в Милтоне, что в полке оказался ключ у нас от дома администратора банка, поэтому здесь может тоже попасться ключик. Так, в этих ящиках, я думаю, в ящиках из-под документации у нас там ничего не будет, кроме бумаги, поэтому их лутать мы с вами не будем. Итак, что мы здесь насобирали? Ничего полезного мы здесь не нашли, кроме еды, воды, которая у нас и так навалом. А вот про ключик ни слуху, ни духу. Так, давайте будем, наверное, подниматься на этаж выше. Возможно, там мы с вами найдем тот самый ключ. Такое ощущение, что мне все-таки придется возвращаться в домик Зверолова, чтобы отдать ему эти самые медикаменты, которые мы достанем с вами из закрытого ящика. И я думаю, что перед тем, как мы зашли сюда, на нас напал медведь. И на протяжении всего обратного пути, который нам стоит пройти, он будет нас преследовать. И это будет нелегкая задача отбиваться от него и стараться не умереть. Вот. Смотрите, а мы нашли тот самый, может быть не тот самый, но и ключ от кабинета администратора нашли. Хорошо, так, записка лесного оратора с дамбы. Так, здесь все понятно. Ну вот мы нашли с вами ящик с сигнальными ракетами и с пистолетом. Этот ящик я брал еще в начале игры, и как он оказался здесь, я не знаю. Возможно, это не тот ящик, который я брал, возможно, это другой, но все равно. Ключ от кабинета администратора у нас есть, теперь нужно подняться на этаж выше и пройти в кабинет администратора. Так, и в этом кабинете я уверен, что будет ключ от этого медицинского ящика. Задерживаться на дамбе я не собираюсь, потому что мне нужно выполнить еще кое-какие задачи. Но сейчас задача наша это вот этот ящичек с медикаментами. И возможно будет что-то и для нас. Хотя я мало в этом уверен, но... Так, в ящичках у нас тут книжки, газетки. Где-то должен быть ключ. Вот он. Я нашел ключ. Код от лифтовой. Так, понятно, что если лифт застрянет, нам придется обходить по очень длинному и опасному пути. Ладно, с этим мы с вами разобрались. Электричества нет, поэтому в лифт мы прыгать не собираемся. Усталость снизилась. Это перестало действовать наше кофе, которое мы выпили, когда заходили в дамбу. Так, ну все. Главную задачу мы с вами
считайте, выполнили. Нужно теперь собрать медикаменты, и я думаю, что следующее задание нам будет это снова попасть в дом к Зверолову. Так, он просил еще детали для радио. Так, хорошо. Захватим, что здесь лежит на столе. Возьмем ломик. Так, ну давайте открывать ящик. Ну, хотя бы что-нибудь полезное. Все, аптечка. Одна аптечка, вы серьезно? Мощные антибиотики. Эх, да. Я думал, там будет немножечко больше лута. И задание у нас обновилось. Теперь нам нужно доставить эти медикаменты в домик к Зверолову. Так, поднимемся еще на этаж выше. Я вот не помню. Здесь дверь закрыта. Все. Давайте, наверное, будем выходить уже с этого места. И... Так, на нижнем этаже что? Тоже дверь? Да, тоже закрыта. Ладно, не будем на этом заморачиваться. Будем уже выходить с этой дамбы в направлении дома Зверолова. Ух. Так, фонарик наш еще заряжен. Что будет твориться на улице у нас? Сейчас посмотрим. По ощущениям, очень-очень темно было на дамбе. Хотя нету ни окон там, ничего такого, что давало бы свет. Что мы видим? Снежная буря. То, что я боялся. Можно сказать, что сейчас у меня будет путешествие вслепую. Из одной части карты нам нужно пройти в другую часть карты, в домик Зверолова. Хорошо, что у нас есть ориентир. Это железная дорога, с которой мы не собираемся сходить, потому что если в бурю мы от нее хотя бы отойдем, мы можем потеряться. Так, друзья, чтобы вы понимали, мы сейчас идем уже практически возле домика нашего Зверолова. Ориентира у нас нет, но хотя бы есть карта. Это очень большое преимущество. Как видите, видимость вообще нулевая. И главное не пройти этот самый дом. Хорошо, когда есть карта. Вот в режиме выживания ее нет. И нам приходится ориентироваться именно на местности. Как ни странно, я дошел без единого животного. То есть на нас не нападал ни медведь, не нападали ни волки. Понятно, что в такую бурю никто не собирается воевать. У нас есть очень огромное преимущество. Это заряжен полностью магазин в нашем ружье. Второе, у нас есть еще 12 патронов в запасе на случай, если будет полный трындец и на нас начнут нападать животные со всех сторон, мы сможем от них отбиться. Вторая проблема — это то, что я не могу попасть в дом к Зверолову. Я хожу вокруг него практически и не могу найти, где же здесь все-таки подъем. Персонаж уже получил риск переохлаждения, он хочет кушать, он хочет пить, он хочет спать. У него эта дорога заняла очень-очень много времени. Так, нашли с вами проход к нашему дому. Давайте зайдем к Зверолову, обрадуем его, что нашли медикаменты. Shit! That's smart. Take it easy. You're pretty banged up. Probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? You don't have time. You need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. That's a
military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. It's not like any surplus I've ever seen. Damn it! Well, parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Has something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. The bear's out there, hunting us. He's a smart old bastard. He'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. Eventually, he'll either get us or starve us out. Ah! I gotta lay down. Help me back to the bed. What's this unfinished business between you and the bear? Me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, I'm sure it will be. For one of us. The main reason I'm out here is I'm looking for someone. Ha! You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton. Then... I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. Well, you won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Shit, nothing town, north part of the island. Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. I'm sure she's alive. Yeah, I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. The whole area's been damn quiet since those lights in the sky. The wildlife's acting strange, but I might have an idea. You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot, but I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave. I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Your path to a working radio and our survival is through that bear. We have to find a way to deal with him first. Okay. So we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So... That's because the old bear is special. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. A special bear like that needs special magic to bring
Magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic, but we need the old knowledge, the old ways. What do you have in mind? There's an old story, local legend maybe, about one of the original settlers of this place. Spence. Story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. The bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn. Slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. A week later, a hired hand goes missing. They find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. It's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her, eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks, but nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him, half dead, blood all over him, body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." And then he's gone. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear, or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear? The spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truth hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear, and you need to get Spence's bear-killing spear if we're gonna survive the winter. The old hunting lodge is still there, a couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg. You'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. Now, let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right. Немножко мы узнали полезной информации, как убить медведя. Это нужно найти копье, которое находится у черта на куличках. Поэтому, друзья, на этом мы с вами серию заканчиваем, а продолжим прохождение игры зелонгдарк уже в следующей серии.
Спасибо всем, кто смотрел этот видеоролик от начала до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх, также оставлять свои комментарии. Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, подписываться на наших друзей с команды Art Games Channel. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.